विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपल्याला प्रॉब्लेम सेट 8 चा स्टडी करायचा आहे. त्यामधला एक्झाम्पल नंबर फर्स्ट. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह आन्सर्स फॉर द फॉलोइंग मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आपल्याला दिलेले आहेत. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. आपल्याला या ठिकाणी साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 90 मायनस थीटा. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. आणि म्हणजे आपण या ठिकाणी ऑप्शन मध्ये ए लिहिणार. ओके, साइन थीटा is equal to cos of 90 minus theta is the final answer. त्यानंतर which of the following is the value of sin 90 degree. Sin 90 degree is equal to 1. Sin 90 degree is equal to 1. This is the option D. आपण या ठिकाणी therefore D is the answer. Its answer is 1. हे आन्सर लिहिणार. ओके, तदनंतर आपल्याला ह्या ठिकाणी हे सिम्प्लिफिकेशन आहे बघा. 2 into tan 45 we have the tan 45 is equal to 1 plus cos 45 is equal to 1 upon root 2 minus sin 45 is equal to 1 upon root 2 plus 1 upon root 2 minus 1 upon root 2 get cancelled. 2 ones are 2. This is the final answer 2. Here C is the answer. Here D is the answer. पण या ठिकाणी लिहिणार C आणि त्याचा आन्सर आहे 2. इट्स आन्सर इज 2. त्याच्यानंतर आपल्याला ह्या ठिकाणी cos ऑफ 28 या ठिकाणी आपल्याला एक बेस माहिती आहे बघा. cos थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 मायनस थीटा. ओके, आता थीटाची व्हॅल्यू या ठिकाणी 28 आहे. मग आपण या ठिकाणी थीटाची व्हॅल्यू 28 टाकायची, बाकीचं ॲज इट इज लिहायचं. चला मग cos 28 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 मायनस 28. दॅट इज cos 28 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 मायनस 28 62. ओके, मग आपण ह्या ठिकाणी ही व्हॅल्यू putting this value in here, cos 28 degree upon we have sin 62. Sin 62 is nothing but cos 28. Cos 28 degree. We get cancel here. Answer is 1. 1 is here. D. Finally we can write here answer D. Its answer is 1. This is the final answer. Write down or screenshot my dear फ्रेंड्स. थँक्यू. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॉब्लेम सेट 8 एक्झाम्पल नंबर 2 चा स्टडी आपल्याला ह्या एक्झाम्पल मध्ये करायचा आहे. इन राईट अँगल ट्रायंगल TSU. बघा या ठिकाणी राईट अँगल ट्रायंगल TSU यामध्ये आपल्याला अँगल साइड TS इज इक्वल टू 5, अँगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, SU इज इक्वल टू 12. देन फाइंड sin T. This is the angle T. Its opposite side is opposite side of angle T. The side opposite to right angle is hypotenuse and remaining side is the adjacent side. Adjacent side of angle T. Okay, first we can find the hypotenuse by using Pythagoras theorem. In right angle triangle TSU by using Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem, TU square is equal to TS square plus SU square. Putting the given values, TU square is equal to TS 5 square plus 12 square is 25 plus 144 is equal to 169 TU square.
Now taking square root on both sides. Taking square root, TU is equal to 13 unit. Unit is not given here. We can write here units. Okay. Hypotenuse is equal to 13 units. Then now we can find sin t. Now sin t is equal to opposite side of angle T divided by hypotenuse. Okay. Therefore, sin T is equal to opposite side of T is 12 upon hypotenuse is 13. This is the value of sin T. Then now cos T. Now here we can write cos T. Cos T is equal to adjacent side of angle T divided by hypotenuse. Therefore, cos T is equal to adjacent side of T is TS upon hypotenuse TU, 5 upon 13. This is the value of cos T. Then now tan T. Tan T is equal to opposite side of angle T divided by adjacent side of angle T. Putting the values here, tan T is equal to opposite side of T 12 upon adjacent side 5. This is the value of tan T. Write down or screenshot, my dear friends. Then now we can find sin U. U angle is this. Side opposite to 90 degree is hypotenuse. And angle U, its opposite side is this. And this is the adjacent side of angle U. Opposite side of angle U. Okay. Then find here sin U is equal to opposite side of angle U divided by hypotenuse. Therefore, sin U is equal to 5 upon hypotenuse. या ठिकाणी आपल्याला काढलेली आपण ह्या ठिकाणी बघा 13. इथं पण 13च येणार म्हणून या ठिकाणी आपण लिहिणार 13. This is the value of sin U. Then now we can find cos U. Cos U is equal to adjacent side of angle U divided by hypotenuse. Therefore, cos U is equal to adjacent side 12 upon hypotenuse 13. Okay. आता आपल्याला या ठिकाणी tan U काढायचा आहे. Now tan U is equal to opposite side of angle U divided by adjacent side of angle U. Putting the values, tan U is equal to opposite side of U is 5 and adjacent side 12. This is the value of tan U. Write down or screenshot. Thank you. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपल्याला प्रॉब्लेम सेट 8 एक्झाम्पल नंबर 3 चा स्टडी करायचा आहे की ज्यामध्ये आपल्याला इन राइट एंगल ट्रायंगल XYZ angle X is equal to 90 degree, its opposite side is hypotenuse and 17 is given. XZ is equal to 8. We can find first
xy. In right angle triangle xyz, angle x is equal to 90 degree. We can write here, in right angle triangle xyz by Pythagoras theorem, hypotenuse yz square is equal to xz square plus xy square. Then now putting the given values, putting the given values. Yz's value of yz is 17, its square. Xz is 8, its square. Xy as it is and its square. 17 square 289, 8 square 64 plus xy square. We can find the value of xy square. This 64 goes towards LHS. It becomes minus. That is xy square is equal to 289 minus 64. That is xy square is equal to 9 minus 4, 5, 8 minus 6, 2 and this 2. Then now taking square root on both sides. Therefore, we can find here xy is equal to 15 centimeter is the value of xy. आता xy ची पण व्हॅल्यू आपल्याला 15 मिळून गेली. आता प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो आपल्याला y च्या फॉर्मॅट मधला काढता येईल. Therefore, sin y is equal to opposite side of angle y divided by hypotenuse. बस आता आपल्याला व्हॅल्यूज टाकायच्या आहेत. sin y as it is लिहिणार is equal to opposite side आहे 8, hypotenuse आहे 17. अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी sin y मिळाला. Then now cos y is equal to adjacent side of angle y divided by hypotenuse. Okay, putting the given values, cos y is equal to adjacent side आहे आपल्याकडे 15 अपॉन hypotenuse आहे आपल्याकडे 17. ओके, याच पद्धतीने आपल्याला tan y काढता येईल. हा झाला cos y. tan y म्हणजेच काय, sin अपॉन cos. tan y is equal to sin y अपॉन cos y. sin y आहे, cos y आहे, 17 गेट कॅन्सल, दॅट इज 8 अपॉन 15. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला tan y सुद्धा या ठिकाणी मिळाला. आता यानंतर आपल्याला sin z काढायचा आहे. अँगल z बघा, हा त्याची ही अपोजिट साइड आणि ही ॲडजस्टंट साइड, हा 90 डिग्रीचा अँगल, त्याची अपोजिट साइड हायपोटेनियस. त्याच पद्धतीने आपण या ठिकाणी sin z घेणार. अपोजिट साइड ऑफ अँगल z डिवाइडेड बाय hypotenuse. Then now putting the given values. चला मग sin z is equal to opposite side आहे आपल्याकडे 15, hypotenuse आहे 17. ही झाली sin z ची व्हॅल्यू. Similarly we can find cos z. Cos z is equal to adjacent side of angle z divided by hypotenuse. ओके, cos z is equal to adjacent side आहे आपल्याकडे 8 अपॉन hypotenuse आहे 17. या ठिकाणी cos z पण मिळून गेली आपल्याला, बरोबर. आता tan z. tan z is equal to sin z अपॉन cos z. sin z आहे आपल्याकडे 15 अपॉन 17, cos z आहे 8 अपॉन 17, 17 गेट कॅन्सल, 15 अपॉन 8 इज द फायनल आन्सर. मित्रांनो लिहून घ्या किंवा स्क्रीनशॉट घ्या. थँक्यू. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॉब्लेम सेट 8 एक्झाम्पल नंबर 4 चा स्टडी आपल्याला या व्हिडिओमध्ये करायचा आहे. या व्हिडिओमध्ये आपल्याला इन राईट अँगल ट्रायंगल LMN
theta is equal to n, angle n is theta, and its opposite side is Lm. We say that this is opposite side of angle n. And 90 degree angle M, its opposite side is hypotenuse. Okay, then remaining side is adjacent side of angle n. Okay, and the ratio is given here cos theta. Cos theta, answer for fourth question, cos theta is equal to 24 upon 25 is equal to, we have cos theta is adjacent side upon hypotenuse, that is mn upon ln. This is the adjacent side and ln is the hypotenuse. Now let the common multiple be k. Assume that. Okay. Therefore, mn is equal to 24k and ln is equal to 25k. In right angle triangle LMN, by using Pythagoras theorem, we have mn is equal to 24k and ln is equal to 25k, and find the opposite side by using Pythagoras theorem. In right angle triangle LMN, measure angle M is equal to 90 degree. Therefore, by using Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem, okay, hypotenuse ln square is equal to first side lm square plus second side mn square, okay, which makes a right angle. The sum of the sides, the sum of square of the sides making a right angle. Putting the given values, we have ln is equal to 25k square, lm find out करायचे आहे, mn 24k, it's a square. Then square of 25, 625k square, lm square as it is, plus 24 square, 576k square. Okay, then shift this 576 to LHS. Then we write here lm square is equal to 625 square minus 576 k square. lm square can write here lm square, subtract this, 5 minus 6 is not possible, that is 49 k square. Okay, now taking square root on both sides. Okay, we can write here square root on both sides. Therefore, lm is equal to 7k. And right here, unit is not given. Okay, no. Thank you. Then we can find sin theta and tan theta. Sin theta now is equal to opposite side of theta, that is lm, upon hypotenuse, that is ln. ln is the opposite side. Why? Value of lm is equal to 7k upon ln. The value of ln is equal to 25k. Here k get cancelled, that is 7 upon 25. Here k
cancel. Therefore, finally we can write here sin theta is equal to 7 upon 25. Then now we can find tan theta. We can find here sin theta, then now tan theta. Tan theta is equal to sin theta upon cos theta, or opposite side of theta divided by adjacent side of theta. Therefore, tan theta is equal to opposite side of theta, okay, lm upon lm आपण फाइंड आउट केली 7k आलेली आहे ही, ओके. lm अपॉन ऍडजस्टंट साइड आहे mn इज इक्वल टू lm आहे 7k upon 24k. Here k get cancel. Therefore 7 upon 24, that is tan theta is equal to 7 upon 24. Okay, tan theta you can find here. Then now sin square theta. Then here now we can find sin square theta is equal to, we have this value of sin theta 7 upon 25 and its square is equal to 7 square 49 and 625. Therefore, we say that here sin square theta is equal to 49 upon 625. Then now we can find the value of cos square theta. Now cos square theta is equal to, we have value of cos theta is given here 24 upon 25. 24 upon 25 and its square is equal to 24 square 576 upon 25 square 625. Okay, therefore we can write here cos square theta is equal to 576 upon 625 is the final answer. Write down or screenshot. विद्यार्थी मित्रांनो, आता आपल्याला प्रॉब्लेम सेट 8 चा शेवटचं गणित अभ्यासायचं आहे. Fill in the blanks. We have the trigonometric identities. For first example, sin theta is equal to cos of dash dash degree. We have answer for first. Sin theta is equal to cos of 90 minus theta. We have this trigonometric identity. Put the theta is equal to 20 degree. This is the value of theta. Therefore, put here 20 degree. Put theta is equal to 20 degree. Therefore, sin 20 degree is equal to cos of 90 minus 20 degree. Theta च्या जागेवर आपण 20 टाकलेला आहे. Okay. Therefore, sin 20 degree is equal to cos of 90 minus 20, 70 degree. Okay. Here we can write here 70 degree. Then now we can find tan 30 degree into tan of dash dash degree is equal to 1. We have the trigonometric identity. We have answer for second question. Tan theta is into tan of 90 minus theta is equal to 1. Put theta is equal to, this is the value of theta. Therefore, theta is equal to, put theta is equal to
30 degree. Tan 30 degree into tan of 90 minus 30 degree. Tan 30 degree into tan of 60. Okay, put here tan of 60 degree into is equal to 1. Put here 1 as it is. Okay. Answer for third question. Answer for third question. Cos 40 degree is equal to sine of. We have cos 6 theta is equal to sine of 90 minus theta. Okay. Put theta is equal to, this is the value of theta, 40 degree. Okay. Then cos 40 degree is equal to sine of 90 degree minus 40 degree. Therefore, cos of 40 degree is equal to sine of 90 minus 40, 50 degree. We can put here 50 degree. This is the फायनल आन्सर. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला नक्कीच जमेल. तुम्ही प्रॉपर्टीज आयडेंटिटीज आणि ट्रिगोनोमेट्रीचे सर्व फॉर्म्युलीज, तो टेबल कसा तयार करायचा याचा सगळा अभ्यास व्यवस्थित करा. तुम्हाला नक्कीच जमेल. विद्यार्थी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि आमच्या नवनवीन व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन्स मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.